Hey, Nkea mmanya ọtọ bịrịbịrị. Nkea mmanya ụmụ nwanyị ọtọ ma egbu m. Ga-enụcha nke etu o si atọ gị etu a, ya bịa lee gị kwurie gị ahụ ga dọrọ ka ibu emere wee bil. Ewo atum si mi de bande na akpọ anwụrụ. Eburula mbata na agba ilu Igbo na Ogene TV m, ya bụ gị na onye nke gị Orinni nwa nke izizi. Nwanne nke bụ eziokwu m ga-agwa gị ebe a taa bụ na Imo steeti aghọọla chi bụ anọ ọzọ. Ụnụ ma ana m agwa ụnụ na nshi a na-agba aka akpọ ala ihu, nke pụtara na abata na agba ilu Igbo ugbu a, aga m agba mbọ metụ ofu ma ọ bụ okwu abụọ aka tupu m aga n'ihu tụpụtaworo ụnụ ilu nke ụbọchị ahụ. Tata aga m ahapụkwa imetụ otu okwu ma ọ bụ nke ọzọ aka na ihe banyere ihe na-eme n'Imo steeti ugbu a, mkpamkpa na-akpa n'Imo steeti n'ihi gịnị? Ntụliaka elu nke a ga-eme na nso nso a. Ọkwa n'ụbọchị ole gara aga ka m nọ gosipụta ụnụ ụdị agwa dị aṅaa gọvanọ Imo steeti na-akpa, ya bụ Hope Uzodimma. Ụnụ afụsịa ya ka a na-ekwu nke ahụ, eche ma ọ bụ elebe ahụ ama na nke ka ga-eme n'ụka, ya bụ ana nọ na-ekwu nsị ọkụkọ ọ bụ n'ụkwụ o were ọnụ na-atụ ya. A sị gị bịa n'Imo steeti ugbu a, gị gaa Imo steeti ihe n'okirikiri, ị gaghị ahụ ihe esemese ma ọ bụ ihe nsepụta ma ọ bụ ihe mgbasa ozi, ya bụ nke na-akpọ ma posta ma billboard nke ndị ọzọ si na pati ndị ọzọ na-adọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ Imo steeti tinyere ebe ahụ. Ihe ị ga na-afụ bụ naanị nke Hope Uzodimma. Aga m egosi ụnụ ihe metara ya taa nakwa ihe kpatara ya. Anọkwa n'elu ya otu onye n'ime ndị chọrọ iso zọ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị, ya bụ onye nke otu ndọrọndọrọ Labour Party agụ otu aka, ya bụ senetọ Acholọnụ. Ụnụ ga-afụkwa ihe mere ya taa, ya bụ dịka esi ga-ebuso ya agha n'Imo steeti. Ya bụ ihe m ji na-agwa ụnụ na Imo steeti aghọọla chi bụọ anọ ọzọ. Na-atụfughị oge ụnụ ka m gosikere ụnụ ụmụ ihe ndị a ka ụnụ fụ ha tupu m abata kpụmkwem na agba ilu Igbo. 6 days to the Imo governorship elections. Around between 12 and 1 o'clock this afternoon, I was on my way to honor an invitation by the Anglican Church Synod at Obibezina in Owerri North. Armed police stationed, strategically in their cars. So we wondered, what's going on? So as soon as we got there, we saw an APC blocking the entrance to the venue, and harsh-looking armed men, most of them wearing black, some carrying pump action, carrying AK-47s. So, and they stopped us, they blocked, they didn't allow us to go. They started shooting in the air sporadically. They came down. I said, well, they can take me because I can't understand why I can't be allowed to go and worship God in Imo State. First of all, they claimed that the governor was there. I said that somebody tore APC posters on the wall. So, but the person did not probably ask them, is Senator Tara the person who tore it? They said no. So why are you preventing him from getting into the church premises? Accosted one Ola, the notorious Ola of Tiger Base fame. So many lives have been lost in Imo State. And look at what they did to the NLC president.
This governor is going mad. Security officer called the DSS director, who said he was there with the commissioner of police. I now asked to speak with him. He called me and said he wants to talk to the officer. Commissioner of Police Imo State spoke to this Ola. Ola disobeyed him and blocked us from entering. As the shooting continued, I didn't want any life to be lost. Pointing at him, I told him that I was going to expose him to Nigerians today. And if he doesn't leave this state today, or let us this by Monday, I'll know that this government wants to annihilate us. They are not obeying orders. There's a killer squad in Ohadiagbem as well. They have been crying, and they call him kill and bury. They've been crying everywhere. It's like we're in a war zone. What's going on here, for God's sake? Is this how we're going to have this election on November 11th? And I hear that the INEC officers even lied to the INEC chairman, EOs, that all the political parties agreed to move all the coalition from ward to local government. We didn't even have a meeting to discuss that. It is only INEC that decides the results of elections in Nigeria, not your PVC. The sooner you understand this, the better for you. Your PVC is useless. Enough is enough. Are we now in a banana republic? So for the next 4 years, this place will be a wasteland. Already, places have been, mortuaries are filled with corpses. Tiger base, people drop like flies. And that's where this Ola is. He must leave this state to the commissioner immediately. This is what we are going through in Imo State. People don't go home any longer. We have military, we have DSS, we have civil defense. So if we cannot be protected by all these men, let us protect ourselves, for God's sake. We demand, if we don't get protection from the government, we must be forced to defend ourselves. The governor was not even there. So you see, it was a setup. Only to find out the governor he even never attended the ceremony. So they came after me. Who is he? Who stabbed that man? Doesn't belong to him. Did he do a coup d'etat? He claimed that we voted him in. Now, we must be allowed to vote him out. There is nothing he can do to stay in Douglas House one day further. They are scared now that you people have rejected them. So, and I'm the one leading the confrontation. So that's why they think they can scare me. They are small rats. They can't do anything. People should be emboldened. This armored personnel carrier could be one of those that I fixed. I use my money to fix armored personnel carriers. And then I used it to block my entrance into a church. Inspector General of Police, you must release those armored personnel carriers to protect the agreement I had with Nigerian police that I'll fix them. 5 should be given to protect Okigo on my zone. And policemen should stay there so that I can fix the police stations. I fixed the police station, it was bombed. I now acquired land to repair the other ones. Up till now, nobody has given me any support. What's going on here? Have we been abandoned? Adigo Tuaka is your next governor. Nobody can stop me. Hope Uzodinma doesn't have the capacity to do that. They have thugs in police uniform. The agencies know them. So we have to bring this to the notice of the whole world that there are arming thugs in police uniforms to attack us. That's what they are doing. Let's take back our state. All Imo lies. Imo were niile he ga na-ahụ ihu Hope Uzodimma ihu Hope Uzodimma enwe onye ọzọ ị ga-ahụ ihu ya n'ime Owerri n'ime Imo steeti ahụ Hope Uzodimma gaa na-ajụchi ọwụ naanị ya zọga elekshọn ọwụ naanị ya mara na ebe ejeje printe billboard posta na ihe ndị ọzọ ọwụduru ha emega ndị ọzọ jejeme ndị pati ndị ka ọzọ jejeme ya ediga ndị msa ele ihe niile na-adọwasacha ya na-achawa ya nchawa maka nene apụghị 54 million achawaga hụ posta ahụ shi nga ahụ ọ na-arị mma mebi a chọrọ ipenti ihu nga ahụ epenti ọwa anyara posta ahụ wrong place ọkwanụ enwere hụ onye ahụ mere arị mma ọkwanụ ndị niile zọga ọchịchị nyegara posta achawaga kenwu olu ejila adọwala posta Hope Uzodimma ọ naanị ndeke opposition political parties na steeti Imo achọghị ụdịcha ahụ ihu nwa anya ma otu elekwanụ ha eji adọwaga posta ndị ahụ ebe June July this year tupu ebido mema campaign IMSA Imo State Signage and Advertising Agency a parastatal under Imo State government Fuara
Shinde niile soga governorship in other political parties awuhu APC. Changma ho ga-akwụ 54.3 million naira. Ego nene ego eje nye nwu approval ijeje mee billboard, mee poster, bie okpu, brand ya moto 54.3 million ka a ga-akwụ into the account of Imo State government. 54.3 million awụchi gị kwụọ ya mgbe aka mgbejeje biela gị billboard, biela gị poster, mapa masacha ya ebe niile. Olu all just for approval. And gị ga-akwụhụ ụgbọ jeje brand ya moto, were moto see ya ihu gị, moto gị gbafe ma nwohụ gị ụzọ mgbe ejide gị para moto ahụ jeje seize ya mee ya pound. Ga-akwụhụ ụgbọ gị makwụma billboard mgbe ejejele billboard gị dọwasacha ihe niile. Ihe na-awụ ihe niile Imo State government meka just ka ọ wụrụ naanị ya, ka ọ wụrụ naanị ihu hope ụzọ dị mma ka a ga na-ahụ ebe niile. Ọkwụ na-afụgo ihe na-eme n'Imo steeti. Nwanne anyị nwoke Oliver Dịka ka ọ gụrụ egwu ọsị ibiri o ibiri ka mbiri, ibiri o ibiri ka mbiri, onye azọla ụwa azọ, ụwa ga-abasị onye ọbụla o, ibiri o ibiri ma ebiri o. Mana o nwere ndị chọrọ ibiri ibe ha ebila. Ọ dị mma ka mmapụ iwere oke okwu maọbụ ọtụtụ okwu wee kwugbuo agba anyị nọ n'ime ya, ya bụ agba ilu Igbo na Ogene TV m. Dịka m gwụrụ na aga m na-ewepụtazi ilu Igbo hapụ imetụ otu ihe maọbụ nke ọzọ aka. N'ihi gịnị? Aga m esite n'ụmụ ya ndị ahụ m ga na-emetụ aka wee na-enye ilu ndị m ga-atụpụtagasị nkọwa. Ilu izizi m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a. Igbo na-atụ ilu wee sị, nne ewu na-ata ji, nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ihe m ga-eji nye ilu akwa bụ ụdịrị ihe a metụtara Senetọ Atan achọla ọnụ n'Imo steeti ugbu ya na Hope Uzodimma. Egosicha m ụlọ ha ncha. O nwere ebe ọ nọ na-asị ya na-akpọ onye isi ala Naijiria ka o nwee ike marakwa ihe na-eme n'Imo steeti wee mara ihe ọ ga-eme ya. Hei, ma jụọ onwe m sị, ndị ị na-akpọ ma onye isi ala ị na-akpọ, ịfụ gị ụzọ o si wee bata, ị na-akpọzi ya ugbu a ụzọ o si bata na nke anaghị eme n'Imo steeti ugbu a, ọnwa ihe dị iche. Ọ kwụnụrụ mgbe ọ na-agbasa ozi nke ya tutu ndị kọtụ asị na ọ bụ ya nwe mmeri, ya chịrị gaba. Ya nwa bụ nne ewu nọ na-ata ji mgbe aha, ụmụ ya bụkwana gọvanọs nọ na steeti, ndị otu ndọrọ ndọrọ ya a na-ele anya n'ọnụ. Ugbu a gaa na-akpọzi prezidenti si ka ọ nụkwa ihe mega n'Imo steeti, ya bịa etinye ọnụ. Esi ya bịa mee gịnị? Ya bịa gwa Hope ugbu a sị ya kụrụ nkịta ya n'ahụ ka ọ bụ ya gbaa jụụ. Nna o kweghị omume. N'ihi gịnị? A na-esi n'usi ahụ anụ ụtọ ọchị. Ejirimara ndị Igbo. Ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a. Nshịkọ gwuru mmiri ukwu gwuo mmiri nta ma rugbuo n'ite ofe agadi nwanyị. Nshịkọ gwuru mmiri ukwu gwuo mmiri nta ma rugbuo n'ite ofe agadi nwanyị. Ikekwa etu a mkpamkpa a niile na ha akpa n'Imo steeti ugbu a, ya dịka okwu Hope Uzodimma ọ naghị ekwe okwukwu. Ya kụsa ebe a, ya kụsa ebe a, ya chụsa ebe a, ya chụsa ebe a, ka ọ bụrụ sọ naanị ya. Ụnụ anụkwala n'ọnụ Ata na-achọrọ ọnụ taa na o nweghị ihe ọ ga-eme ya. Ụnụ mana ebe ihe abụọ lụrụ n'ọgụ, ọwa ahịhịa na-ebu isi ya ma ọ bụ na-ebi isi ya. O nwere ike ka ọ na-eme ihe niile ọ na-eme, mmadụ nwere ike ịkpọ ihe dịka Ata si ya nna ikwu gbakene jụ na ụdịrị nwa amadi gọvanọ si akpa agwa o ji ga-ajụ bụrụ ebe ọ si ga-apụtakwala ezi, biko nọrọ n'ụlọ apụtala maka adị ama ama. Ọ sị ya o nweghị ike ya dịka nọ n'ọnụ ya, na onye ka ọ bụ, na o nweghị ihe ọ ga-eme ya. Asị ya nwoke a okwu ya anaghị ekwu okwukwu. Ọ sị ya hapụ ihe ahụ. Nshịkọ gwuru mmiri ukwu gwuo mmiri nta ma rugbuo n'ite ofe agadi nwanyị. Ilu ọzọ dịka ibe ya m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a. Nwatakịrị a na-akụrụ surugede ya na-agba, ọ maghị na surugede bụ egwu ndị mmụọ. Nwatakịrị a na-akụrụ surugede ya na-agba, ọ maghị na surugede bụ egwu ndị mmụọ. O nwere ike ikekweta ụnụrụ n'ọnụ Senetọ Ata na-achọla ọnụ na otu onye uwe ojii ọ kpọrọ ahụ ebe a bụ onye nke ọ sị ọwụ ogbu arụ ọbara. O nwere ike ihe ọ na-arụ bụ asị ya ga-agbuo ya ga-agbuo, asị ya ga-akụsa ya ga-akụsa. N'ihi gịnị?
onye gọvanọ dinyere ya ma ọ bụ onye isi steeti dinyere ya. O nwere ike ya na-eme ihe ndị a, otu onye anọ na-akụsị na lekwe nna nwa okorobịa nke a, onye ugbu a nwekwara ike o ji nwaanyị jiri ụmụ, ma lee ka o si alaga ndụ ndị ọzọ n'iyi. Asị ya ga-agbuo ya ga-egbuo ebe ọ bụla edinyere ya aga. Nwatakịrị a na-akụrụ surugede ya na-agba, ọ maghị na surugede bụ egwu ndị mmụọ. Igbo na-atụkwa ilu wee sị, ụmụnna dịka ajị otule ma ọ bụ ajị otele, dịka ndị be unu si asụ. Ịma na Igbo niile na-asụ n'olu mana ha kwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ụmụnna dịka ajị otule ma ọ bụ ajị otele anaghị eji ike ala ha. O nwere ike etu a nwanne anyị ukwu abụ Hope nọ n'Imo steeti na-eme ihe ọ na-eme. Ọ chọghị ka Imo steeti kuru mmiri tọba iko. Ofu onye nwere ike n'akụ wee sị ya, ihe a nwa amadi anaghị eme ugbu a, ya matakwa na ya nọkarị ebe ahụ afọ 4 ka ọ ga-anọ wee pụọ. Ya marakwa amara na ụmụnna bụ ajị otule anakwa eji ike ala ya. Ejirimara ndị Igbo. Dịka anyị na-aga n'ihu na agba ilu Igbo na Ogene TV m, cheta na ọ bụ na tata bụ izizi ị na-ekiri chanel a nakwa ọnọkọ abụ ilu Igbo, gbaa mbọ were obi chọọchị metụ aka ebe ahụ edere sọskraịbụ na chanel. Ọ bụ na gị sọskraịbụ ga-atụsa ozi a, shịa ya ka imere ime ụmụafọ Igbo ndị ọzọ na-afụ ya na-amụtakwa ilu Igbo. Ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a. Igbo na-atụ ilu wee sị, ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Ikekwa imerime ndị a ndị politishans ji na-akwara ngwa ọrụ wee na-eme ụmụ arụ na mpụ a ha na-eme tụmadị n'Imo steeti ugbu a. Ihe ọbụla bụ nke metụtara ndị opposition party ụna ga-etiri isi ya mebisia ya. Otu okenye nwere ike nọ n'akụkụ ọnụ sị, bịa nwa m, ihe a ndị a ji ụnụ kwara ngwa ọrụ ụna na-eme ụmụ ihe ndị a, chee na onweghị ihe na-emenụ. O nwere ike ma ọ nweghị ihe mere taa, ihe eme echi. Ọ bụ na ụnụ mekọcha arụ na mpụ a ugbu a, ma ọ bụkwaghị n'isi ụnụ, ya akọọ n'isi ụmụ ụnụ. Ọ bụghịkwa mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ Igbo na-atụ ilu wee sị, ọkụkọ nyụrụ ebe ọ na-edina, ibe n'elu akara ya mma. Ọkụkọ nyụrụ ebe ọ na-edina, ibegoro n'elu akara ya mma. Ikekwe etu a ndị politishans anọ na-akpa mkpamkpa n'ala Imo steeti ugbu a na-eme arụ na mpụ a, na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ndị a, were ọbara ụmụ mmadụ wee na-epentigharị ala Imo steeti. Ọ bụ na ha mechaa arụ na mpụ a n'ihi gịnị 4 years ma ọ bụ 8 years, ikekwa ga-anọchi ebe ahụ pụọ. Ị nwere ụlọ ebe ị kwesịrị ịnọ na-ezu ike, ga-agabazi Abuja ga-ebiri, ala nna gị achụọ gị ọsọ n'ihi gịnị? Ụdị arụ na mpụ ị mere mgbe ị chọrọ ịbụ gọvanọ ma ọ bụ mgbe ịbụ gọvanọ. Otu okenye nwere ike n'akụ wee sị, ọkwa ifugo ihe anyị na-agwa ụnụ na ọkụkọ nyụrụ ebe ọ na-edina, ibe n'elu akara ya mma. Ilu ikpeazụ m ga-atụpụtara gị ebe a taa na-agba ilu Igbo na Ogene TV m bụ nke a. Igbo na-atụ ilu wee sị, ọhịa na-agba ọkụ agaghị eme ka ogwumagada hapụ ịga ije nwa ọgaranya eji wee mụọ ya. N'ihi na ọhịa na-agba ọkụ agaghị akwụsị ogwumagada ịga ije ọgaranya nne ya na nna ya ji mụọ ya. Ụnụ ma ihe bụ ogwumagada, krokodil, ịmara ka o si aga ije ọgaranya, etu a ka o si aga. Ọ na-agagide etu a, ọhịa na-agba ọkụ, o nweghị ihe ga-eme ka ọ gaa ije karịa etu a. Ọ ga na-agarịrị ije nwa ọgaranya ya etu a. Ihe ọsọ gwara ọhịa ya gbaa n'ọkụ. Ikekwa etu a abịa n'Imo steeti ugbu a, Gọvanọ Hope Uzodimma anaghị achụ ndị oppositions ya, na-achụ ha achụba ha n'ime ọhịa, adọkachi posta ha. Onwe nke ọ na-ekwe ka ha gbasa ozi, onwe ebe ọ na-ekwe ka ha gaa kwuo okwu. O nwere ike gwa ndị mmadụ na ihe ọsọ gwara gọvanọ bụ Hope Uzodimma mee, ihe ọsọkwara ya tisa, ihe ọsọkwara ya dọwachia na posta, ihe ọsọkwara ya blọk ọrụ ya n'ụzọ, na onweghị ihe ga-eme ka ya hapụ ịga gbasa ozi gaa gwa ndị mmadụ ebumnobi ya. Ka ọ na-ekwu ya ka ihe dịka kandideti ndị ọzọ ga na-ekwukwa. O nwere ike mgbe a na-asị ya, nna agwa otu aka, ihe agwara ị na-eme, ị na-atụkwa gọvanọ aka n'ihu, gọvanọ ejikwa ajụ buru maka adị ama ama. Ọ sị ha, nna gbara jụụ, ọhịa na-agba ọkụ agaghị akwụsị ogwumagada ịga ije nwa ọgaranya nne ya ji wee mụọ ya. Ọ dị mma, etu a ka m ga-esi wee pịachie na agba ilu Igbo nke ụbọchị taa. Ama m na
ị ga-esi n'ilu ole ma ole m tụpụtara taa wee mụta ihe. Mana tupu m esi ebe a pụọ ka mma ọkwa dị oke mkpa. Biko ụmụafọ Imo steeti, dịka a na-akwado ime ntụliaka elu a, unu ekwela ka ndị a were n'ụkwara ngwa ọrụ, n'ihi na ndị ahụ ndị ogbu arụ ọbara, ha na-achọ ndị a ga-eji isi ha wee waa aja n'ụbọchị ahụ. O nwere ndị a ga-egburu n'ụbọchị ahụ, mana ekwela ka ọ bụrụ gị. Hapụ ha, ụkwụ dị ha mma, ha gbara ịja. Ọ bụrụ na tata bụ isi ị na-ekiri ọnụka, biko gbaa mbọ sọskraịbụ na chanel a gị, sọskraịbụ ga-atụsa ozi a, shia ya ka imeribe ndị ọzọ nwee ike wee fụ ya. O nwezi ihe ọzọ ịchọ ka mụ na gị karịa, kpọọ m n'akara ekwentị ị na-ahụ n'ekwentị gị ka m gwa gị ji ga n'ubi na nke ga n'ọba. Ka m na-apụzigba, ana m ekene nwanne m nwaanyị, ya bụ Adanne Ugochi nwanne m nwaanyị. Asị m na onye nwaanyị ga-agọzi gị dịka ị chetara m, Olisa okike abịama ga-echeta gị. Ugo Chineke etụnyere gị agaghị enwe ochuchu. Ugo ọbụla ị na-atụ anya na Chineke ga-etuwe gị, ọ ga-etuwerịrị gị ya. Ndị iro agaghị egbochi ya. Daalụrị nne, ozi ziri ahụrụ ọkụ ruo eluigwe ntị. Anabatakwara m ya n'obiọma. Onye nwe m gọzie gị dịka ị chetara m, okike abịama ga-echeta gị. Ka m si ebe a na-apụ ugbu, ana m asị ụnụ, ụbọchị onye ori ga-akwa nne ya, ka onye ọbụla chọba ngaji ya furu efu. Ka emesịa.